Mpenzi mtazamaji, kulingana na klabu ya kronomita yangu ni saa 7 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 6 kamili Afrika ya Kati. Bila wasiwasi wote ule, karibu sana katika taarifa zetu. Jina langu ni Emmanuel Terer, lakini siko peke yangu, ninayemfasiri katika lugha ya alama Michael Maithia. Lakini kwanza tupate muhtasari. Hiyo milioni 913 ilipatiwa kwa nani? Vile president anakuja hapa Kisii, akuje akumbuke ile aliambiwa huko ati wakimbizi wamepewa pesa kidogo na president. Wakimbizi wa ndani kwa ndani katika kaunti ya Kisii wataka usaidizi wa Rais Uhuru Kenyatta. Wanafunzi katika kaunti ya Nyeri wakosa kuhudhuria masomo kwa hofu ya karo. Na katika makala maalum tutakudokezea kuhusu maisha ya nesi anayehudumu katika hospitali ya Pumwani hapa jijini Nairobi. Mpenzi mtazamaji, sanzuka nami kadi tama tufike tamati, lakini nikukumbushe kwamba unaweza nimiminia arafa kupitia 1114411. Vile vile usikose kuniambia unatazama ukiwa wapi. Kumbuka kwamba tupo mubashara kupitia Facebook, vile vile kupitia Twitter. Tuanze na taarifa kwamba Rais wa Muungano wa Afya nchini KMA Daktari Andrew Were Onyino ameitaka serikali kufunga kaunti ya Nakuru kutokana na idadi ya maambukizi inayozidi kuongezeka kila kukicha. Kulingana na Were, serikali inafaa kufunga tu kaunti za Nakuru, Kisii na Bungoma. Kufikia sasa kaunti ya Nakuru imerekodi visa vingi vya corona. Not to close down the country, but we'll ask the government and advise it to consider. If we're having spikes of infection in Nakuru, then we should have the option of closing down Nakuru municipality to control the infection there. If the spikes are in the way we saw also Kisii the other side, then we can close down those pockets of infection where we are getting increased number, so that we can be able to control and avoid dissemination of the same infection throughout the country. The numbers that we're being given is just a tip of the iceberg, because when it represents a very small fraction of the people who are actually presenting themselves to be tested, and these are individuals who maybe want to travel abroad or who need the certificates or who are presenting with symptoms in our institutions. But we are not testing the population. We do mass testing, random testing of the population, then these numbers will be much higher than what is being reported currently. Huenda naibu wa Rais William Ruto akazuru kaunti ya Murang'a hapo kesho. Kulingana na kamanda wa polisi wa kaunti hiyo Josephat Kinyua, hapo bado hawajapata ishara kamili kuhusu mkutano huo, akihoji kwamba wanaendelea kuthibitisha hilo. Iwapo hilo litafanyika, basi itakuwa ni ziara ya pili ya naibu wa Rais katika kaunti hiyo mwezi huu, baada ya kufanya ziara nyingine kule Kenol Murang'a ambapo ghasia zilizuka. Mkutano huko wa Deputy President Kireine Rurie, na sisi kama Madhia Women Sacco hiyo jambo hatulijui, na tumeongea na watu wa cooperative na tukawaambia hiyo jambo hatujui na tujapaga mkutano kama huo. Mkutano ile tunasikia huko kwetu Madhia ni ya Madhia Women Groups. That person must come with board approval minutes that the board sat and said we want to do a fundraiser. Number 2, minutes of the AGM that approved, that members of the SACCO approved that fundraiser. Eunice Ngare, nesi anayehudumu katika hospitali ya Pumwani hapa jijini Nairobi, akiwashughulikia ugonjwa wa dharura. Mwandishi wetu Meshek Mwalusi alitaguzana naye kutaka kufahamu kazi yake, changamoto anazopitia na namna anavyoishi maisha yake kando na masuala ya unesi. Kazi inayofanywa na manesi wa vitengo vya dharura ulimwenguni huwa si rahisi kabisa. Kwa baadhi ya watu hawatilii maanani kazi zao. Endapo kutatokea kosa lolote kwenye hospitali zetu, mtu wa kwanza kulaumiwa kwa utepetevu huo ni nesi. Eunice Ngare ni mhudumu wa afya aliyeidhinishwa kwenye kitengo hicho katika hospitali ya kujifungua kina mama ya Pumwani hapa Nairobi. Nitaguzana naye kutaka kujua changamoto anazopitia akiwa kama nesi na hata akiwa kama mzazi. Getting to be an emergency nurse
it's not just easy. You really have to work hard in class, and you have to be the best. And you have to have compassion of what you do. So I want to tell them that they can continue being emergency care nurses, and God will really bless them, because the work they do, now even overtime. I've told you again, we even work overtime, because if a patient complicates, you cannot hand over that patient to another person, because most of the time we work with machines, and you can't leave a patient in a machine. You make sure, if I'm in a facility where there are no equipment, I have to make sure I take that patient to a place where it's comfortable. And sometimes we even go to a place like Kenyatta, and we find there is no bed. You can't leave that patient before that patient is taken over. You have to stay with that patient. So critically, if you look at it, our work is tireless, and it's only God who can bless emergency care nurses out there. To tell you the truth, it's not easy, because some of us who work in those critical care areas, that we have an emergency, we have to operate on a patient, you really have to put the mask, you really, the N95 is very, very uncomfortable, by the way, because you have to stay with that mask the whole day. You can imagine, you sweat, you really feel uncomfortable. It's really uncomfortable. But I really want to thank the healthcare workers who have made sure that the PPEs, the protective gear, is not just putting. You have to put them right. You have to keep on changing the mask, because when you attend to this patient, you have to change the mask. You have to change the mask the right way. So, and then we have to make sure there is also hand washing frequently. So that unfriendly, let me say unfriendly environment, we have to work in that kind of environment. So let me say it's God who has really taken care of us. Licha serikali kugatua sekta ya afya, Ngare anahisi kwamba siku moja changamoto anazopigana nazo zitazikwa kwenye kaburi la sahau. Hitches of the county government and Nairobi Metropolitan, we are hoping, personally I'm optimistic that within the next 2 years, these problems are going to be over, because we are seeing a very dedicated group. That is the management, both the director, the deputy director of Nairobi Metropolitan. We have Mr. Bandi. We are optimistic that things are going to be better. Tangu ujio wa corona, yeye huwa na hofu kwa maisha ya wanawe na afya zao. Safari hii haijakuwa rahisi, kwani imelazimu awape mafunzo wa namna ya kukabili virusi vya corona. I keep on talking to especially my children. I have adult children, and there is that fear. You work from the government. You are working in a government facility, so you could bring us corona. That is a fear. But as a nurse, I have to keep on reassuring them. I work in a very uncomfortable circumstances, but in this case, when I protect myself from the other patients or the other colleagues who have corona, I cannot get corona. And exactly that's what I've done. I make sure that I live in a very clean environment, very, very clean environment, whereby the cleaning is done on a daily basis, that you clean the bed, the handles of the door, the sinks where everyone is touching. When I come in, by the way, I have to sanitize even my phone. I have to sanitize my phone, and I have to sanitize my car keys. So somebody can just pick the car key and also get corona. So that's those little nitty-gritties. I had to do them because I want to protect my family members. Na kama tu binadamu yoyote wa kawaida, Ngare hutimiza wajibu wake wa kinyumbani kama mke na mama watoto wake. Hapa nchini tunafaa tuwape hongera na kongole kubwa kwa manesi wetu kwa kazi kuntu wanayofanya kuokoa maisha ya wagonjwa. Mwalusemeshak, runinga ya Switch.
Ni kazi safi sana mweleza Meshek. Bila wasiwasi, afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma imeweka sawa shtaka la mauaji dhidi ya mbunge wa Malindi Aisha Jumwa kwa mauaji ya mwanamume mmoja wakati wa uchaguzi mdogo wa wadi ya Ganda mwaka jana. Mwanamume huyo alifyatuliwa risasi mabegani na kufariki wakati wa rabsha hiyo ambayo ilisababisha maafisa wa polisi pia kujeruhiwa. Lincoln Wambogo ana taarifa. Gumbao Jola mwenye umri wa miaka 48 alikata roho kwenye hospitali kuu ya Malindi wakati akipokea matibabu ya dharura. Ghasia na mtafaruku uliopeleka kifo chake ulizuka muda mfupi tu. Na mimi kwa upande wa kisiasa, so long as wanaifanya hii kesi ama hizi kesi zote ambazo wananisukumia ni za kisiasa, I'm also a politician. Yes. We are in the same field. Yes. Tutapigana kisiasa mpaka mwisho tuone nani atasarenda. Jumwa alikuwa amemkosoa Katana kufanya kampeni kwa muda mrefu hata baada ya kipindi cha kampeni kukamilika. Mwanasheria huyo alivuruga mkutano ulioandaliwa na Ruben Katana, mgombea kwa tiketi ya ODM katika uchaguzi mdogo wa Ganda, akihutubia kundi la watu 500 hivi nyumbani kwake. Yale ambayo najua yananifuata saa hii, next mimi I'll be charged with murder very soon. Like 2 weeks to come, mimi mtanikuta hapa tena. Kwa sababu tayari wameshapika, wameshafanya kila kitu na sasa wanileta hapa na wananichaji mimi na mada. Madai hayo ya mauaji yanakuja kipindi ambapo Jumwa miezi michache iliyopita alilipa bondi ya shilingi milioni 5 baada ya kukana mashtaka kuhusu utumizi mbaya wa fedha. Conspiracy ni ya shilingi milioni 19. Tumeelezea mahakama ukweli kwamba hili dhana ya kwamba kuna milioni 57 ni story ambazo zilikuwa zimewekwa ili mheshimiwa anyimwe cash bail ama ile cash bail yake yende juu. Aisha Jumwa ambaye ni mwandani wa naibu rais William Ruto na mtetezi wake kanda ya Pwani anasema kuwa atapambana na mahasibu wake wa kisiasa. Lincoln Wambogo, runinga ya Switch. Dakika 13 baada ya saa 7 Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji, endelea kumiminia arafa, lakini kuna swali moja tumejiuliza leo kuhusu neno kuomoka. Jaribu sana nifahamishe maana yake, alafu nitakupatia maana yake kwa lugha ya Kiswahili. Najua nasikiza sana watu wengi wakisema kuomoka. Nataka neno hilo haswa nifahamishe kupitia 1144411 kisha nitakufahamisha katika lugha ya Kiswahili. Twende katika mapumziko kidunya, tarejea baada ya muda usio mrefu. Kupitia 1144411 kuna kuomoka. Anasema atajaribu sana, hajafahamu. Anaitwa Mwaura kutoka Rongai. Dickson Asiro wa Isongo wanasema viongozi watulie tusije tukajipata katika hali ya hatari kuhusiana na corona. Naibu wa jaji mkuu Philomena Mwilu wameteua jopo la majaji 5 kusikiza kesi ya kuvunjwa kwa bunge kufuatia ushauri wa jaji mkuu David Maraga kwa Rais Uhuru Kenyatta. Majaji hao 5 wataongozwa na Jaji Lydia Achode, Justice Jaji George Odunga, James Makau, My ladies and my lords, I think the appropriate thing is the contents of the documents applied. That was my understanding, but you... Mpenzi mtazamaji, serikali inajizatiti kukarabati na kuimarisha barabara yenye umbali wa kilomita 9.6 katika maeneo tofauti ya Kasarani katika kuboresha barabara duni zilizoko ili kurahisisha usafiri wa wakazi na hata biashara zao. Daniel Kariuki anaarifu zaidi. Maeneo mbalimbali ambayo yatafanyiwa ukarabati ni pamoja na Mwiki, barabara ya Sunnyside Estate itagharimu kima cha zaidi ya shilingi milioni 270 na ile inaunganisha Lakisama Gitwamba Kasarani Mwiki ambayo inakadiria kugharimu zaidi ya shilingi milioni 442.
Mradi huu unafadhiliwa na serikali na mfuko wa maendeleo chini ya mamlaka ya barabara KURA, na kulingana na Jen Mapeli kutoka KURA, mkandarasi wa mradi wenyewe Baraka International Limited wamekumbana na changamoto za kuendelea na ujenzi wa barabara hizo kwa sababu ya wakazi kubuni njia zao mbadala na kujenga vibanda vyao. Mhandisi huyo alikuwa akizungumza katika eneo la ujenzi wakati akiwapokea timu ya kamati ya uratibu wa kutekelezaji wa maendeleo ya kaunti ya Nairobi CDICC inayoongozwa na mwenyekiti Flora Moroa na katibu wa kamati hiyo Larry Mulomi kutoka kitengo cha huduma za rais. Kulingana na Mapeli, kazi itayofanyika barabarani ni pamoja na ujenzi wa daraja la kuvuka mto na mitambo ya taa za barabarani. Kamishna huyo wa kaunti ya Nairobi Moroa pia amehakikishia kuwa kamati ya CDICC itashughulikia changamoto zao ili kuwezesha wakandarasi kuendelea na kazi zao kukamilisha mradi huo kama ilivyopangwa. Daniel Kariuki, runinga ya Switch. Wazazi katika kaunti ya Nyeri wanahofia masomo ya wanao kutokana na wao kukosa karo za kuwapeleka shuleni. Wakati huu serikali imeruhusu masomo kurejelewa. Kulingana na wao, huenda wakakosa hela baada ya kuathiriwa na virusi vya korona. Wellington Ojwang anaarifu. Katika pitapita zetu kwenye taasisi ya kiufundi ya Tetu, bado ni mahame hata baada ya kufikia matokeo yote hitajika ya kukabiliana na korona. Kulingana na msajili wa wanafunzi taasisini humo Henry Mbogwa Kihara, wazazi bado wanahofia kuwaruhusu watoto warejelee masomo yao kwa sababu ya kukosa karo. We are encouraging the parents of Tetu Technical and Vocational College to send their students back to school in spite and stop fearing about the issue of school fees. Katika shule ya upili ya St. Teresa Kayange, hali ni ile ile. Wanafunzi wanaofika shuleni ni wachache mno. I want to assure the parents who have not brought their learners to school to do it, because we are going to agree on how the school fees will be paid in installments. No learner should miss the chance because of the school fees. Kulingana na Esther Kingori ambaye ni mzazi, kwao karo ni changamoto kwani ajira zilisha. Most of the parents have been having a hard time. Some of them maybe they were stopped from wherever they were working, so the mapato ilikuwa kidogo. Wizara ya Elimu ilifungua shule Jumatatu iliyopita haswa kwa wanafunzi wa grade ya 4, darasa la 8 na kidato cha 4. Wellington Ojwang, Switch TV. Wakimbizi wa ndani kwa ndani 16,570 katika kaunti ya Kisii wametoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta kuwakumbuka atakapozuru kaunti hiyo katika siku kuu ya Mashujaa itakayofanyika uwanjani Gusii, kaunti ya Kisii, Jumatano wiki ijayo. Kulingana na wao, pesa zilizotolewa na Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2017 ili kuwafaa zilikumbwa na ufisadi. Wazee na kina mama bado hawajanufaika na milioni 828 walizopewa na Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2017. Watawasaidia watoto. Wanaumia. Na hao wamama walipata magonjwa, hata hakuna njia, wengine wamekufa. Ndio. Hakuna njia watasaidia watoto wao. Basi mimi kitu ningesema, Uhuru Muigai Kenyatta anakuja 28 mwezi huu. Ninakuomba Uhuru Muigai Kenyatta, ukikuja usungumuzie juu ya watiriwa. Na video yetu tunaendelea kulia, na fikiria hiyo video imekufikia. Kulingana na mkubwa wao Alfred Akama, kila mmoja wao alifaa kupewa 200,000, lakini hadi kwa sasa wengi wao wamepata shilingi 50,000 tu. Viongozi wote wale wanalilia wakimbizi maana walimwaga damu. Wakuche mbele yao, wasimame na wao, wapiganie hawa watu walipwe pesa zao. Hatuwezi danganywa kila wakati pesa inatoka huko lakini haifiki kwa wakimbizi. Inaenda kwa siasa. Kauli yake iliungwa mkono na mwenyekiti wa Masaba Kaskazini Peter Isanda. Kwa nini hasa akajua pesa ziliingia kwa mikono ya kina nani? Kwa sababu tumekuja media kila wakati tukilalamika, atuchukue kama hii mambo yanamfikia ama hajamfikia. Na tunamuomba achukue jukumu lake kama rais wa nchi, tunampenda. Hayo yanajiri wakati Rais Uhuru Kenyatta akitarajiwa kuongoza taifa katika sherehe za Mashujaa zitakazofanyika uwanjani Gusii. Amina Hussein, Switch, Adhuhuri.
Kwa taarifa ya Amina Hussein, napata nafasi kutendea haki ya rafa yako. Kuna moja anakwenda kwa Sister Julai, anasema kuomoka ni kutajirika. Junior Augustine anasema anafuatilia matangazo yenyewe kutoka Kakamega. Vile vile Koile Kibet anafuatilia matangazo yenyewe kutoka Elgeyo Marakwet. Ni mimi ni Arafa kupitia 111444111. Najaribu kudadavua swali na kuomoka linamaanisha nini. Wanachama wa kikundi cha vijana wanaohusika kutengeneza vyeuzi au hand sanitizers wakitumia vifaa vinavyopatikana ndani ya kata ndogo ya Nyacheki kule Kisii, huenda biashara zikasambaratishwa endapo ilani ya miezi mitatu iliyowekwa